Dear students and viewers, Assalamu alaikum and good morning. Hope you are doing well. Today we will complete our unit population education. Our today's topic is, the last topic is, what is the role of mass media in population education? Before understanding the role of mass media in population education, it is important to understand the meaning of mass media. Mass media includes both print media like newspapers, magazines, posters, charts, books, etc. And electronic media includes television, radio, internet, mobile phones, computer, etc. Mass media is playing a great role in population education. The different aspects are the rapid increase in population, the causes of overpopulation, the effects of population explosion, and how to control the problem of this overpopulation. Through radio and television, a variety of programs are broadcasted and telecasted to make the people aware about ill effects of population. These programs are presented in an entertaining way and an interesting way. It's a great means to educate a large population in a limited time. Besides this, electronic media, print media also play its role for this population education. Including this population education in school curriculum, or including it in our these books is not enough, because at present the whole world, particularly our country, is facing a number of problems due to this overpopulation. The problem of poverty, inflation, security, shortage of food grains, essential services, quality education, quality healthcare, and so many other aspects of badly affected. Actually, this overpopulation has paralyzed the growth and development of our country. So it is necessary that the whole nation should be educated regarding this population. And the only way, the most important way is the mass media. Our television, our radio plays an important role to provide the information, to give the knowledge to the people at the remotest areas of the country, so that they can take right decision, so that an awareness will be developed among the people, so that they can adopt the family planning, they can plan their family, they can ensure the limited size of their families, so that they can properly manage the family, they can provide quality education, quality health care, everything to their families. And as far as our government is concerned, there is a big challenge in front of the government due to this overpopulation. So each and every person should be educated regarding this population, and the only way, the only mean is the mass media. And no doubt this mass media in the shape of electronic media and print media are playing its role to educate the people regarding this population education. In few minutes I will try my level best to make you understand regarding this mass media in Urdu. अजीज तलबा और तालिबात, हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या रोल है, किरदार है हमारे मास मीडिया का पॉपुलेशन एजुकेशन को लेके. तो हमें ये याद रखना चाहिए कि पॉपुलेशन एजुकेशन को एक सब्जेक्ट के तौर पे हमारी दरसी किताबों में या हमारे स्कूल के निसाब में शामिल करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी ने हमारे मुल्क के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को है, नशो नुमा, तरक्की, खुशहाली को पैरालाइज करके रख दिया है. एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई है हमारे मुल्क को, कौम को आगे बढ़ने में बढ़ती हुई आबादी को लेके. तो अब किस तरह से लोगों को एजुकेट किया जाए? सिर्फ
اسکولز کے اندر پاپولیشن ایجوکیشن دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ماس میڈیا کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے، ہمارے ٹیلی ویژن کا، ہمارے ریڈیوز کا، نیوز پیپرز کا، کہ لوگوں میں ایک اویئرنس پیدا کی جائے کہ کس طرح سے ہمارا آج کا وقت جو ہے یہ بہت بڑا چیلنجنگ ٹائم آ چکا ہے ہمارے لیے، اور کیوں ضرورت ہے کہ ہم اپنی آبادی کو کنٹرول کر لیں، لمیٹڈ کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی ہیلتھ کیئر جو ہے، اسی طرح سے جو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پولوشن جو ہے وہ پھیل چکا ہے، ہمارے پانی، ہماری ہوا، ہماری زمین آلودہ ہو چکی ہے، لیکن ماس میڈیا جو ہے ایک اچھا رول ادا کرتی ہے لوگوں کو اویئر کرنے میں۔ شکریہ۔